Very good morning to all younger advocates and also all the public who are watching this video. Previously, on the Transfer of Property Act 1882, video number 1 is regarding preliminary these things we have discussed, and video number 2 is about section 1, 2 and section 3 interpretation clause. In section 3, we have also discussed about attestation and definitions of movable, immovable property and also attestation. Now, today's topic under section 3 is notice and constructive notice. It is also equally very important subject, not only for younger advocates and also for general public also. It is very important subject. Now, what is notice? So, as far as notice is concerned, a person is said to have a notice of fact when he actually knows. So, here to understand this sentence, suppose one A issues a legal notice to his opponent B through an advocate. B receives that notice, then gone through the contents. So, this is an express notice. Notice is two types, express and also other one is constructive notice. So, this he personally knows the contents of this notice because he received and he has gone through. That is one side of the coin. The other side of the coin is that he actually knows that fact, or when but for willful abstention from an enquiry or such which he ought to have made, or gross negligence he would have known it. But for these two things, abstention and gross negligence, he would have known it. So, what is the meaning of this? So, I will give little illustration so that you will understand easily. Suppose here A borrowed some money from B. So, afterwards B demands him to give back his money as undertaken in the promise note. A keep on delaying payment. At one fine day there was some hard talk between them, and B threatens him that within 1 month if you do not give back my money, I will file a suit in the court. So, within the next 1 month period, A received a legal notice. So, the straightway he remembers this conversation that went between A and B, and that he did not receive that notice, and the postman endorsed it as refused. So, this is one way of, because he knows the contents that particular person, that is why he refused the notice. So, it is one way of constructive notice. So, what is another? One other is willful abstention. What is this? Is type of constructive notice. What is willful abstention from an enquiry or such? Suppose one A is having immovable property. He sold that property to B already, but again A, in dire necessity of money, he wanted to sell same property to another person and carry away that money with a dishonest intention. So, he employed some mediators, and mediators approached some C, and they told him this is a 300 square yards of site and actual market value is 10,000 per square yard, but he is ready and willing to give it for only 7,000 because he is in dire need of money. Owner is in dire need of money. Then what C does, he also inquires in the locality. Then he comes to know that the value is 10,000 per square yard, but he was offered only for cheaper rate of 7,000 per square yard. So, if he is not hurrying up, somebody else will carry away that site for cheaper rate. Somebody else will purchase. In that hurried fashion, he purchases it. Later on, he comes to know that it is a second sale, and the seller is from there. That seller went away. Now, thereafter there is a litigation, that is a different thing, but what mistake he has done here, the C who purchased in a hurried manner,
there is willful abstention from an enquiry and such, whatever may be the reason, but is deemed to know that regarding previous transaction, because but for willful abstention from enquiry and such, you would have known. This is what a illustration to understand the what is a constructive notice. So, another one is gross negligence. For gross negligence, you would have known it. What is gross negligence? Is also same, because there is a registration act. So, everybody, any purchase of property has to be registered in the registration office under the provisions of registration act strictly. So, why that is registered? Because the moment it is registered, it is a public document and is open to general public to go and examine the same. So, here one gentleman purchases the property, it is a second purchase virtually, without without verifying in the register office about previous transactions. Later he comes to know there is a already prior sale, then he has to suffer. That is how to understand what is notice, actual notice, what is constructive notice. These are all two instances. Then when it comes to constructive notice, there are three explanations. Of course, other than these two, willful abstention from such and enquiry and gross negligence. Other than this, there are three explanations. Explanation one is relating to immovable property which was affected by a registered instrument. So, any person acquiring such property subsequently, same property, is bound to examine in the register office, because it has become a public document and everybody can go and examine the same by obtaining EC or by conducting such, whether there is any prior sale on the property which he is going to purchase. If you do not conduct that enquiry and such already, but for gross negligence, you would have known it. If you do not conduct and purchase, you can't take a plea that I am a bona fide purchaser for value and without knowledge of that registration I purchased. This is not open to you, this defense is not open to you. You are deemed to have knowledge of the document under this section 3. Actually, in Act 2 of 1900, by virtue of that, this is added in the Transfer of Property Act. Previously, under English law, even in England also, there in different parts of England, different judgments have come regarding this. Some used to accept when he takes a plea that I am a bona fide purchaser for value, I was not knowing about the registration, this and all. In England courts, some of the courts accepted that theory. But as far as Transfer of Property Act is concerned, by virtue of amendment, this section is added, and here there is no ambiguity. Legislature, particularly to avoid litigation after litigation, added this section. So, there is no ambiguity. Courts have already interpreted in a positive way. One cannot afterwards say that without the knowledge of prior purchase, I am a bona fide purchaser for value. No, that defense is not available. Of course, in particular facts of the case, that depends upon facts of the case, but it is prescribed by the statute. So, how that benefit goes against him or in favor of the first purchaser is that suppose this is actually this thing, దీంట్లో ఏమన్నారంటే provided that instrument should be registered in a completed manner prescribed by the Indian Registration Act 1908 and rules made thereunder. It has to be registered in that fashion under the provisions of Registration Act. Second, under provided second clause is the instrument of memorandum has been duly entered or filed as the case may be in books kept under section 51 of that act.
and the particulars regarding 3 particulars regarding transaction to which the instrument relate to have been correctly entered in the indexes kept under section 55 of that act. So, if these 3 conditions are there, then the subsequent purchaser has no escape at all, he has to suffer. So, if any of these conditions are missing, he may take a plea of that bona fide, this depending upon the facts of the case. But strictly that plea is not available under this section 3, if all these 3 provisions are complied. So, that is about registration, prior registration of document. So, purpose of registration we must know, because that purpose of registration and recording the instrument and giving the number in the register office is for the public to verify whether there is a prior registration or not. Nowadays, technology has so much improved. Previously, manual search used to be conducted. There are every chances of sometimes missing the attention of persons, those who conduct search. But nowadays, all digitalized and ECs and all, after when computers came, normally they do not miss. Prior transaction are reflected in ECs by and large. So, there is no escape for the subsequent purchaser. So, it is very important section for not only for the younger generation of the advocates, but also public at large. They must know this delicate issues while entering into the transaction, because there are so many suits we have conducted where there are second purchases. So, ultimately at the end of the day, subsequent purchases will be defeated and their sale deed is not valid, it will be held that it is not valid under law. So, they will lose their money also. And another practical problem is the person who sells second time, he will not be in and around this place. He will be in unknown address and summons will not be served to him. These are all problems for the person who purchases second time and files a suit. So, to avoid these all legal complications, these are little delicacies, so you have to follow the provisions enacted by the legislature for the public good. So, without obtaining EC, so many people comes to advocates for opinion without obtaining EC whether I can purchase this property or not. That is not correct. You have to take EC and then go to advocate for opinion. That is most important. And also, if it is agricultural land, revenue records also you have to search. So, because here in this area there is another maxim, caveat emptor, which means that burden is on purchaser. So, he as a prudent man under the normal circumstances would inquire, he should inquire one and all in the area and also the register office, and also if it is agricultural land in revenue offices, if it is a site in municipal area, municipal records, all he has to search. It may be delayed by 1 week, but if you purchase a wrong property, your lakhs of rupees will go in waste. So, that is how explanation 1 is concerned. Then explanation 2 is another important one. Explanation 2 is concerned. This is regarding possession of immovable property, because while at the time of your purchase of the property, you ought to also go and physically verify to identify the property. Suppose if some shed is there in that, or some electrical connection is there in that, or there are any semblance of this type of things which denotes that somebody is in possession of that property. So, you have to immediately inquire who is in possession, why he is in possession, in what capacity is in possession, whether as a trespasser or as a prior title holder. These are all things you have to inquire. If you ignore these things and purchase it, the possession is also a notice, though, but for
your negligence and willful abstention, you would have known it. So, this is under constructive notice is explanation 2. Then comes explanation 3. This is regarding an agent is acting on behalf of his master, and agent knows deemed to have known any fact if he acquires notice thereof while acting on his behalf in the course of business to which that fact is material. So, the knowledge of the agent is knowledge of the master, knowledge of the owner or a company director or whatever it may be. But here, if the agent fraudulently conceals the fact, the principal shall not be charged with notice thereof against any person who has a party to or otherwise cognizance of the fraud. Suppose agents with a dishonest intention conceals certain facts from his master, then this explanation 3 will comes to the risk of the master as if you do not know the thing which agent had knowledge. Otherwise, he is deemed to have knowledge, whatever the knowledge agent had, he is deemed to have knowledge, but for if agent fraudulently conceals the fact, the principal shall not be charged with notice thereof. So, these 3 are the explanations to the constructive notice. So, on these aspects there are judgments of our Indian courts clearly, as I said earlier, clearly interpreted the provisions, and ultimately the honorable courts held the ratio that one cannot take a defense of bona fide purchased for value without knowledge, who willfully abstaining from enquiry and such which he ought to have made, or gross negligence he would have known it. But for so now on this aspect there is on the aspect 2007 15 Supreme Court cases, page 174. I repeat, 2007 15 Supreme Court cases, page 174, Janardhanam Prasad versus Ramadas. So, in this ratio held is that registration of the document as well as possession would constitute notice. So, this is given under section 3. So, therefore, one should be very much careful while dealing with immovable properties, particularly while purchasing the immovable properties. In a nutshell, I shall repeat what is notice and what is constructive notice. What is notice is expressly when you receive something and you had knowledge of it. What is constructive notice is that but for willful abstention from enquiry or such which he ought to have made, or gross negligence he would have known it. And under these constructive notices there are 3 explanations. One is registration, prior registration. You are supposed to such as a prudent purchaser under normal circumstances would do, you have to inquire. And also second one is possession, and the third one is agent, knowledge of agent. So, there is some maxim like caveat emptor which throws the burden at the purchaser, which means that B burden is on the purchaser. So, all this section 3, the topic of notice cautions all the prospective purchasers or intending purchasers to make a genuine enquiry which they are supposed to do before entering into any transaction before purchasing the property. So, now as it is this is also very much useful for general public, సామాన్య పౌరులకు కూడా ఇది అవసరం
కాబట్టి దీన్ని నేను తెలుగులో కూడా చెప్తానికి ప్రయత్నం చేస్తాను. ఇప్పుడు ఈ ఆస్తి బదలాయింపు చట్టం 1982. సో దీంట్లో నోటీస్ అంటే ఏంటి, కన్స్ట్రక్టివ్ నోటీస్ అంటే ఏంటి? ఒక వ్యక్తి నోటీసులో ఉన్న విషయాలు, వ్యక్తిగతంగా అతను నోటీసులో ఉన్న విషయాలు ఎప్పుడు ఉంటాయంటే, ఇవి అతను వ్యక్తిగతంగా ఒక నోటీసు రిసీవ్ చేసుకొని వాటిని చూసుకుంటే, చదువుకుంటే అవి అతను వ్యక్తిగతంగా అతని నోటీసులో ఉన్నట్టు పరిగణిస్తారు. తర్వాత ఒక వ్యక్తి ఈ ఆస్తి వ్యవహారాల్లో దానికి సంబంధించిన విషయమై ఏదైనా వాస్తవికంగా తెలిసి ఉన్నా తెలియవలసిన విచారణ చేయకపోవడం వలన, తెలుసుకోవలసిన విషయం తెలుసుకోకుండా ఉన్నా, లేదా నిర్లక్ష్యం వలన తెలియకపోయినా అది ఆ వ్యక్తికి తెలిసి ఉన్నట్లే భావించాలి. అంతేగాని ఆ వ్యక్తి అటు విషయాలను తనకు తెలియలేదని చెప్పడానికి వీలు లేని విషయాన్ని ఒక వ్యక్తి నోటీసులో ఉన్న విషయంగా భావించాలి, అంటే కన్స్ట్రక్టివ్ నోటీస్గా భావించాలి. ఇక్కడ ఏంటి, విల్ఫుల్ అబ్స్టెన్షన్ ఫ్రమ్ సచ్ అండ్ ఆల్సో నిర్లక్ష్యం అంటే నెగ్లిజెన్స్. సో దీన్ని తెలుగులో ఈ విధంగా చెప్పవచ్చు. అలాగే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఒకటి, దీని కింద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఒకటి ఏంటి, రిజిస్ట్రేషన్ చట్టం ప్రకారం సబ్సెక్షన్ 30 ప్రకారం ఏదైనా రిజిస్ట్రేషన్ చేసినప్పుడు అది పబ్లిక్ డాక్యుమెంట్ అవుతుంది. కాబట్టి అది సామాన్య మానవులకు కూడా వెళ్ళి దాన్ని పరిశీలించుకోవటానికి అవకాశం ఉంటుంది. పబ్లిక్ డాక్యుమెంట్, ప్రజాపత్రం కాబట్టి. సో ఉంటుంది కాబట్టి దాని ఎంక్వైరీ తప్పకుండా అంతకుముందు మీరు ఒక ఆస్తి కొనదలుచుకుంటే దానికి ఆ ఆస్తికి సంబంధించిన అంతకుముందు ఆస్తికి ఎవరి పేరైనా రిజిస్ట్రేషన్ అయిందా లేదా అనేది చూసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా కొనుక్కునే వారి మీద ఉంటుంది. అది కనుక వాళ్ళు కావాలని ఎంక్వైరీ చేయకపోయినా, సెర్చ్ చేయకపోయినా, అశ్రద్ధతో, నిర్లక్ష్యంతో, ఇది భరోసా మీద కొనేసుకున్న తర్వాత అంతకుముందే ఇది ఎవరికో అమ్మేశారని తెలిసిన తర్వాత మీరు బాధపడి కూడా ఉపయోగం లేదు. కోర్టులో కూడా మీకు ఎటువంటి ఊరట లభించదు. ఇది ఎక్స్ప్లెనేషన్ 1 అంటే విశదీకరణ 1. 2 ఎక్స్ప్లెనేషన్ 2 అంటే దీంట్లో ఏంటంటే ఎక్స్ప్లెనేషన్ 1 కింద అయితే అని 3 కండిషన్లు ఇచ్చారు. అది ఏంటంటే ఆ యాక్ట్, రిజిస్ట్రేషన్ యాక్ట్ రూల్స్ ప్రకారం తప్పకుండా అది ఖచ్చితంగా రిజిస్ట్రేషన్ అయ్యి ఉండాలి. అలాగే సెక్షన్ 51 ప్రకారం ఒక మెమోరాండం దానికి సంబంధించిన పుస్తకాల్లో తగిన విధంగా డ్యూగా ఎంట్రీ చేసి ఉండాలి. అలాగే ఇండెక్స్లో ఈ ప్రకారం అనుక్రమణ సూచిక ఇండెక్స్లో ఉంచబడాలి రిజిస్ట్రేషన్ చట్టం 55 ప్రకారం. సో ఈ 3 ఉండాలి. సో ఇప్పుడు అంత డిజిటల్ అయిపోయింది కాబట్టి కొంచెం హ్యూమన్ ఎర్రర్స్ కొంచెం తక్కువగానే జరుగుతాయి. తప్పకుండా ఇవన్నీ కూడా రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్లో ఉంటాయి. మీకు ఈసీ తీసుకోవాలన్నా ఇప్పుడు చాలా సులభతరంగా వస్తాయి. మీరు అంతకు మళ్ళీ మాన్యువల్గా ఏదో రోజులు తడబడి సెర్చ్ చేయక్కర్లేదు. నార్మల్గా ప్రియర్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ కూడా ఈసీలో వచ్చేస్తాయి. మీరు ఇది చాలా సులభమైన పద్ధతి ఇప్పుడు అమల్లో ఉంది. కాబట్టి ఎవరో కూడా ప్రాపర్టీ కొనేటప్పుడు దాని మీద తాకట్లు ఉన్నాయా, ప్రియర్గా అంతకుముందు సేల్ ఉందా, తనఖాలు ఉన్నాయా, ఇవన్నీ కూడా అది మీద ఏమైనా ఛార్జెస్ ఉన్నాయా, ఇవన్నీ కూడా చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. లేకపోతే మీరు తర్వాత అది లిటిగేషన్లో పడద్ది, మీరు లక్షలు పెట్టుకున్న డబ్బులు కూడా వృధా అయినట్టే. మీకు అమ్మినతనేమో చుట్టుపక్కల ఎక్కడ దొరకడిక. సో ఇదన్నమాట. అది ఎక్స్ప్లెనేషన్ 2 వచ్చేటప్పటికి స్వాధీనం గురించి. అది మీరు ఫిజికల్గా కూడా ఏ వ్యక్తి అయితే ఒక స్థిరాస్తి పొందాలనుకుంటాడో అతడు ఆ ఆస్తి అది ఎవరి స్వాధీనంలో ఉన్నదో అటు వ్యక్తి యొక్క హక్కులు ఆ వ్యక్తికి తెలిసినట్లే భావించాలి. అంటే మీరు స్వాధీనం గురించి ఎంక్వైరీ చేసుకోవాలి తప్పకుండా. ఎవరి స్వాధీనంలో ఉందా లేదా అనేది ఎంక్వైరీ చేసుకుని, లేకపోతే మీరు కొనే నాటికి ఎవరి స్వాధీనంలో ఉన్నా అది మీకు తెలిసినట్టే భావించడం జరుగుతుంది ఈ సెక్షన్ కింద. సో ఇదొకటి. ఇంకోటి ఏంటంటే ఆ స్థిరాస్తికి సంబంధించి ఎక్స్ప్లెనేషన్ 3 విశదీకరణ 3
సొంతదారుకు ప్రతిగా అతని ఏజెంటు ఎవరైనా వ్యవహారం నడుపుతున్నప్పుడు ఆ విషయానికి సంబంధించిన విషయాలు ప్రిన్సిపాల్కి కూడా తెలిసినట్లే భావించాలి. ఏజెంట్ నాలెడ్జ్ ప్రిన్సిపాల్ నాలెడ్జ్ కింద వస్తుంది. ఏజెంట్కి తెలిసిన విషయం ప్రిన్సిపాల్కి తెలిసినట్టే. ఎప్పుడు కాదది. అయితే ఏజెంట్ బుద్ధిపూర్వకంగా ఎదుటి పార్టీని మోసం చేసే ఉద్దేశంతో ఆ వ్యవహారానికి సంబంధించి స్థిరాస్తి యొక్క ముఖ్య విషయాలు మోసపుచ్చే ఉద్దేశంతో చెప్పకుండా దాచివేస్తే వాటిని ప్రిన్సిపాల్కి తెలిసినట్లు భావించని అవసరం లేదు. ఈ ఫ్రాడ్ అయి ఉన్నప్పుడు భావించిన అవసరం. ఇట్ కమ్స్ టు రెస్క్యూ ఆఫ్ ది ప్రిన్సిపాల్ ఇఫ్ ఏజెంట్ ఈస్ డిజానెట్ అండ్ ఫ్రాడ్లెంట్. సో ఇది తెలుగులో దీన్ని ఈ విధంగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఈ నోటీస్ అనే సబ్జెక్టుని తెలుగులో ఈ విధంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో వీటిల్లో కూడా ఏంటంటే 3: 1 రిజిస్ట్రేషను, 2 స్వాధీనం, 3 ఏజెంటు వ్యవహార శైలి. అంటే అతనికి తెలిసిన నాలెడ్జ్ మా ప్రిన్సిపల్కి కూడా తెలిసినట్టే భావించాలి. కాకపోతే దీంట్లో ఏంటంటే ఏజెంట్ కావాలని దాన్ని కప్పుపుచ్చి మోసపూరితంగా కప్పుపుచ్చితే అప్పుడు ప్రిన్సిపల్ దాన్ని అడ్వాంటేజ్గా తీసుకోవచ్చు. ఇదన్నమాట ఈ నోటీసుకి సంబంధించి ఆస్తి బదలాయింపు చట్టం 1882లో ఈ నోటీసు కన్స్ట్రక్టివ్ నోటీసు. అంటే కన్స్ట్రక్టివ్ అంటే ఒక వ్యక్తి నోటీసులో ఉన్న విషయంగా భావించడం అనేది కన్స్ట్రక్టివ్ నోటీసు. అతనికి నిజంగా లేకపోయినప్పటికీ కూడా. ఎందుకు లేకపోయింది? బికాజ్ ఆఫ్ అతను కావాలని అశ్రద్ధ చేసి తెలుసుకోవలసిన విషయాలు కూడా తెలుసుకోకుండా ఉండటం వల్ల అట్లా అనమాట అతనికి తెలిసినట్టు భావించవలసి వస్తుంది. ఇదనమాట. దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ నోటీస్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. అగైన్ విల్ మీట్ ఇన్ అనదర్ వీడియో. సెయింట్ జోసెఫ్ విద్యా సంస్థల చైర్మన్ మహాఘన జయరావు పొలిమేర గారి సారథ్యంలో సెక్రటరీ అండ్ కరెస్పాండెంట్ రెవరెండ్ ఫాదర్ జి మోజెస్ గారి స్వీయ పర్యవేక్షణలో సుశిక్షితులైన డెంటిస్టులను తయారు చేయడంలో అహర్నిశలు కృషి చేస్తోంది సెయింట్ జోసెఫ్ డెంటల్ కాలేజ్ అండ్ హాస్పిటల్. స్పేషియస్ లైబ్రరీ, వెల్ ఎక్విప్డ్ ల్యాబ్, oral microbiology and nanoscience research center for better academic experience. Education delivered by highly skilled teaching professionals accredited with NAC A grade. BDS మరియు MDS లలో అడ్మిషన్స్ కొరకు సంప్రదించండి. డెంటిస్ట్ కావాలనే మీ లక్ష్య సాధనలో మీకు తోడ్పడుతుంది సెయింట్ జోసెఫ్ డెంటల్ కాలేజ్ అండ్ హాస్పిటల్, దుగ్గిరాల, ఏలూరు.